For a long time, the Middle Ages had a bad reputation. The general public regarded it as a gloomy, dark interval. Just after the Second World War, however, the bleak Middle Ages suddenly changed colour. In January 1948, the popular Life magazine printed a nearly 600-year-old calendar in full colour for millions of readers. The colourful reproductions suddenly got a prominent place in many a living room. The images are now the icons of an era. We find them on postcards, in history books, on mouse pads, playing cards and coasters. But however famous this artwork has become through many reproductions, its medieval creators remain very obscure. The work of the Limbourg brothers wasn't meant for us. It was created for the private enjoyment of kings and princes. It stayed firmly behind the walls of castles and palaces for generations. No one else ever laid eyes on it, or even knew about its existence. The Limbourg brothers' masterpiece is called Les Très Riches Heures de Duc de Berry, and it is the most valuable book in the world. This manuscript is safely locked away in Château de Chantilly, just north of Paris. The parchment pages are extremely vulnerable and hardly ever shown to the public. Very rarely will one of the Earth's rulers be allowed a glimpse of this manuscript. Only presidents like John F. Kennedy and Richard Nixon preceded you. The work created by the Limbourg brothers consists of a large number of miniatures of unparalleled quality and detail. These paintings, however, are smaller than an A4 page and are hidden away in a small number of books. By combining archive material with new discoveries in old libraries and museums, a clearer picture of the lives of these obscure master painters emerges from the mists of time. This is the story of Herman, Paul, and Johann van Limburg, also known as the Limbourg brothers. The Limbourg brothers rose rapidly at the French court, but very few people know that these medieval painters had their artistic base in what is now called the Netherlands. Ze hebben ook iets toverachtigs, iets sprookjesachtigs gaat ervan uit. Ja, ze stralen iets uit en wat ze uitstralen, dat is naar mijn gevoel het echte oprechte grote kunstenaarschap en vakmanschap van deze mensen. But the smallness of it obviously is part of the excitement. It's always been one of the excitements in art. Very large things and very small things. The small things are secret. The three Limbourg brothers painted landscapes and portraits with a precision that was unheard of in their time. They gave us the first snowy landscape in the history of painting. Smoke from a chimney, skies full of clouds, a proper night scene, paintings with perspective, people of flesh and blood. The Limbourg brothers were way ahead of their time with these innovations. Their medieval art set the trend for modern painting. Some painters make their career primarily because they could do one thing that was new or different and great, and you focus on that primarily. But the Limbourg brothers do all of it. And indeed, their art is the great flowering, the great effervescence, like fireworks in the sky, a huge shattering of some of the most beautiful art that was produced.
Some of the 600-year-old paintings are so realistic that we can still recognize them today. The month December on the calendar shows a hunting scene with the great donjon of Vincennes Castle in Paris clearly in the background. The Mont Saint-Michel hasn't changed much since the Limbourg brothers lived. Even back then, the Breton monastery island fell dry at low tide. Even though the farmers have left the city, the Parisian Ile de la Cité is clearly recognizable on the June page. It is these pictures of proud castles that determine our impression of the Middle Ages. The illuminations of the Limbourg brothers certainly give us a window into the medieval world, but it's a window into a very, very rarefied part of the medieval world. It's the world of a royal prince. You have to think of the times. These were extremely bad times. The king was mad. This is the period of the 100 Years' War. This was not an easy time to be alive. Politically extremely unsettled. And when you look at the manuscripts, however, you don't have a sense that his peasants are, let's say, overtaxed, but yet they look extremely happy to be working out in the fields, mowing the hay and reaping the wheat. Of course, it's very rough and dirty work, but you wouldn't know it for the pictures. It all looks as if everything is sweet and hunky-dory, as we say. Het water van de rivier stroomde traag voorbij onder de bogen van de bruggen. Het was troebel, vol slip en vuil. Alleen op het grasland en de akkers buiten de wallen van Parijs ging het werk ondanks de schroeiende hitte zonder onderbreking door. De boeren wilden het graan binnenhalen voor vernietigende onweersbuien zouden losbarsten. Vanuit de vensters van Saint-Paul en omliggende kastelen zag men de maaiers als stippen voortbewegen op het veld. De zon flitste in sikkels en zeis. Half naakt, druipend van zweet, schoren de mannen plek na plek van halmen schoon. In 1949, Dutch author Hella Haase published her novel In a Dark Wood Wandering, set in the courts where the Limbourg brothers were all the rage in their day. Many translations of the novel were decorated with one of the Limbourg pictures. Meestal kun je, hoe fraai andere miniaturen ook zijn, uit die periode en van daarvoor, toch altijd zeggen, ja, in een bepaald opzicht lijken ze allemaal op elkaar. En dat is met deze afbeeldingen van deze miniaturen van de gebroeders van Limburg absoluut niet het geval. Die zijn gewoon uniek wat betreft hun visie op de werkelijkheid. Up until the 1950s, the brothers were called Les Frères de Limbourg, due to the fact that they made their most famous work in Paris near the old Louvre castle. But their craftsmanship did not originate in France. The three brothers started their painting careers in the Duchy of Gelre. They were born around 1385 in the city of Nijmegen. More or less accidentally, their Dutch surname and the whole Nijmegen artistic family were discovered in the city archives. The Van Limburg family and the Maalvaal family on their mother's side. Door de gegevens die wij gevonden hebben in de schepenprotocollen en ook nog in wat andere bronnen, hebben we als een soort legpuzzel allerlei dingen aan elkaar kunnen breien, zeg maar, waardoor we toch een bepaald beeld hebben gekregen van een familie, een schildersfamilie in Nijmegen. Herman en Johannes. Arnoldus van Limburg, beeldensnijder. Vendizione staat er dan. Verkopen. Hier. Aanleg Tildes, mijn moeder, ja. Dat is dus de eerste aanwijzing. En waar naar voren komt wie zijn hun ouders zijn. Ja. Hier op dit stukje van de Burgstraat, op het doekje van het Stockholmstraatje, daar denken we dat met haar Maalwaal en haar kinderen
ook bij haar vader in huis woonde. En dat dus de gebroeders van Limburg hier in dit stukje van Nijmegen zijn grootgebracht. En dat hier ook de ateliers van de Van Limburgs en van de Maalwaals waren. Hier, waar je tegenwoordig nog altijd een aantal juweliers en edelsmeden vindt, hier moet rond 1400 het centrum geweest zijn van de edelsmeedkunst. Hier vond je de fijne ambachten. Edelsmeden niet alleen, schilders, beeldensnijders. En precies op deze plek, hier moet vrijstaand het pand hebben gestaan waar de gebroeders van Limburg werden geboren, maar in ieder geval hun jeugd doorbrachten. En binnen zo'n werkplaats werden die kunstenaars getraind binnen allerhande verschillende ambachten. Niet alleen de schilderkunst, maar ook edelsmeedkunst, beeldsnijkunst, borduurwerk. En het is zo mooi om te zien dat je precies binnen die familie van Limburg-Maalwaal die verschillende ambachten ook tegenkomt. Vader was beeldsnijder, maakte houten beelden die vervolgens ook gepolychromeerd moesten worden, gedecoreerd, geschilderd moesten worden. En moeder, zo weten we, werkte als borduurster. Opa was actief als heraldisch schilder en edelsmid. En binnen die omgeving hebben die gebroeders van Limburg zich kunnen ontplooien. Niet alleen het mengen van pigmenten, het fijnmalen van pigmenten, maar vervolgens ook het werken met bladgoud. En dat is een essentieel element geweest binnen hun vorming. Dat ze hier hebben geleerd om met bladgoud te werken, dat bladgoud dat ze later konden toepassen in hun miniaturen. These are brilliant painters who can think this and who can do this. And again, part of that is having the experience of going beyond just one artistic medium and thinking into and through other media and how do you combine them. What they produce is better than the sum of the parts. The Limbourgs could draw on real intimate knowledge of different media like sculpture and like goldsmith's work. And because of that, when they need to use sculptural form to invest their figures with a plastic energy and strength and a kind of kinetic activity, they do that drawing on their knowledge of sculpture. And when they need to control the use of gold for luminous effects and varying effects and playing off of colors, they can do that with nuances that other ordinary illuminators could not and did not do. They were head and shoulders above any ordinary painters of the time. Nijmegen was an important trade centre around 1400 due to its strategic position on the River Vaal. Along with goods, new cultural ideas were imported and exported. The city became an important source of late medieval art in Europe. The Maalwaal van Limburg family of artists lived halfway down the Burgstraat, a prime location in the city. On the one side, there was St. Stephen's Church, an important commissioner of religious art. On the other, there was Valkhof Castle, where the Duke of Gelre resided most of the time. Het Valkhof was de grootste burcht van de Gelderse hertogen, ook de oudste. Hij gaat zelfs terug tot Karel de Grote die hier verbleven heeft. Dat voegde ook status toe aan deze burcht en daarom vond men hem ook zeer aantrekkelijk om te bezitten. En hier verbleef de vorst heel regelmatig vanwege de status van de burcht, vanwege de stad en vanwege het feit dat hij hier kon beschikken over allerlei kwaliteiten van ambachtslieden die hij in andere plaatsen, want hij had een stuk of 20 kastelen tot zijn beschikking, burchten, in andere plaatsen niet over kon beschikken. De familie Maalwaal van Limburg waren misschien wel lange tijd de belangrijkste hofleverancier van het hof hier van de hertogen van Gelre. Ze waren niet in zijn dienst, ze waren zelfstandig, ze hadden een zelfstandig atelier. Maar we komen ze tientallen keren in de hertogelijke bronnen tegen, waar ze dan opdracht krijgen om banieren te beschilderen, schilden te beschilderen, ruimtes te beschilderen, dekken van paarden te beschilderen. Kunst moest de macht en de positie onderstrepen van de vorst. In zekere zin hebben we het dan over een propagandafunctie van kunst. Hè? Dat wat de Maalwaals ook maakten, wapens, schilden, banieren, stond ook helemaal in dit teken.
In hun weg naar Frankrijk zijn de gebroeders van Limburg voorafgegaan door een broer van hun moeder. Die oom Johan Maalwaal was in Frankrijk de best betaalde kunstenaar in de late middeleeuwen. Werkte voor Philips de Stoute in Dijon en maakte daar de ene opdracht naar de andere. Altaarstukken, grote paneelschilderijen, geschilderde decoraties van belangrijke sculpturen binnen het Karthuizer klooster in Dijon. Tegenwoordig worden er nog een aantal schilderijen bewaard die op naam van Jan Maalwaal staan, zoals de grote ronde Pietà, een van de topstukken van het Louvre in Parijs. De Gemäldegalerie in Berlijn heeft een groot schilderij op doek met een Maria-figuur met engelen daaromheen. Het oudste schilderij op doek dat we kennen uit de westerse kunstgeschiedenis. En daarnaast hier om de hoek, nauwelijks 10 kilometer van Nijmegen, wordt in een klein kerkje in Kranenburg een schilderij, een kruisiging bewaard met allerhande heiligen, dat ook aan Maalwaal wordt toegeschreven. Johan Maalwaal arranged an internship for his 3 talented nephews at a goldsmith's in faraway Paris. Around 1400, Paris was the center of the world and of the arts. This is where the 3 brothers refined their techniques of the goldsmith's trade. And when they create a piece like the Expulsion from Paradise, where Paradise, this ringed area with towers, is an exquisitely wrought piece of goldsmith's work, all in gold, it's imaginative, it's rich, it's effective, it evokes the whole feeling of paradise because it's gold, and then that becomes the thought of the whole page. Paradise is enclosed, the margin of the page, Adam and Eve are expelled out into the margin. They are being literally marginalized, if you think about that word, and out there are these mountains that are just cold and blue and drift off into nothingness, and that becomes the margin of the page. It's a brilliant conceit. It's a conceit that draws on their being able to not just use Goldsmith's work, but use that whole manner of thought to rethink a notion of what a page is and how you can express something profound. When the plague hit Paris, the goldsmith sent the brothers home. This meant a long and dangerous journey back to Nijmegen, their place of birth. It was the year 1400. Halfway there, the Limbourg brothers became a pawn in a long-term conflict between the Dukes of Gelre and Brabant. As subjects of the enemy, they were thrown in jail in Brussels. They were barely 15 years old. The brothers' first French adventure nearly cost them their lives. At this point, it seemed highly unlikely that they would ever become painters at the French court. For more than 6 months, the brothers remained imprisoned in Brussels. Eventually, they were set free when their uncle Johan Maalwaal appealed to his powerful patron for help. The Duke of Burgundy paid the ransom for his court painter's 3 nephews. In order to appreciate the Limbourg brothers' work, we have to go to New York. On the northernmost tip of Manhattan, we find a building from another world and another era, the Cloisters, a fantasy copy of a medieval French monastery. The Cloisters houses the medieval art collection of the Metropolitan Museum of Art. One of the finest pieces at the Cloisters was made by the Limbourg brothers. The book is called Les Belles Heures. La Belles Heures is currently being photographed and renovated in the restoration studio of the Metropolitan Museum. The sheets of vellum that were folded and bound for centuries are now separate pages. For the first time, scientists are able to analyze the manuscript with the latest techniques. It had been decided they would do a facsimile of the manuscript. Probably in the past, if it was disbound, they probably didn't examine the
pages with a microscope, I'm sure. So it's a very unique, wonderful opportunity. I think that there were 3 different hands working throughout parts of this manuscript. We had digital infrared photographs taken of all of the manuscript pages, and the first one that struck me as being a particular kind of hand is this one where the artist is struggling to draw this central figure. He has rearranged the line several times. The hammer, the feet, the skirt lines. In the second image, it seemed much softer, very few descriptive lines other than the outlines of the characters can be seen. And I thought that was a very sculptural type of drawing hand. And in the third hand, it struck me that this person tended to extend the lines of the figure, that the figures were elongated, that there was a movement in almost a circular motion in the groups. So it's a very elegant, but different yet from the other 2 hands. Rob Duckers is an art historian and an expert in the field of miniature art. In addition to researching the theory, he analyzes this extinct painting trade and practice. He is trying to imitate the work of the Limbourg brothers in a completely authentic style. Wanneer je zo'n miniatuur bekijkt, dan roept dat natuurlijk allerlei vragen op. Je wil eigenlijk weten van hoe is zo'n miniatuur nou gemaakt? Wat voor technieken zijn er nou gebruikt? Wat voor materialen zijn er nou gebruikt? En het is heel interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt door de eeuwen heen. We hebben gelukkig wat bronnen uit de late middeleeuwen die ons vertellen over hoe dat nou in zijn werk ging. En het is heel uitdagend om dat vooral na te proberen te maken. Om eens te kijken hoe dicht je eigenlijk bij die gebroeders kunt komen. Niet alleen door het bekijken van hun werk, maar ook door het zelf imiteren van hun werk. En dat kan je natuurlijk iets leren over hoe die miniaturen zijn opgezet. Wat voor problemen dat je tegenkomt. Kunstenaars, muzikanten, allerlei ambachtslieden, die zoeken natuurlijk in de middeleeuwen hun opdrachtgevers op. Want ze kunnen niet zomaar vrij produceren en dat alleen maar in een winkel te koop stellen. Dus ze gaan op zoek naar die plekken in Europa waar men de meeste opdrachten verwacht. De familie Maaldaal van Limburg is daar een mooi voorbeeld van. Het absolute centrum waar je als zelfrespecterend ambachtsman of kunstenaar naartoe wilde, dat was uiteraard het Franse en het Bourgondische hof. En oom Johan Maalwaal is rond 1380 eigenlijk al actief aan dat Franse hof. Werkt voor Philips de Stoute, werkt voor Isabella van Beieren. En het is dankzij deze oom, kunnen we zeggen, dat daar die verbinding is gelegd naar de neefjes die vervolgens op die internationale lijn naar Frankrijk worden gehaald. In 1402, fate smiled upon the Limbourg brothers. The Duke of Burgundy invited them to work for him in Paris and in his capital Dijon. This Philip the Bold did not only own the eastern part of France, but also the wealthy region of Flanders. De koningin keek met een verstrooide glimlach toe. De hertog van Bourgondië en zijn broer, de hertog van Berry, stonden bij een tafel waarop boeken lagen. Ze bekeken een getijdenboek dat de koningin niet lang geleden had laten maken. Ook de hertog van Bourgondië was sedert enige jaren bezig een bibliotheek samen te stellen van de kerkelijke, didactische en historische schrifturen die hij in zijn Bourgondische en Vlaamse residenties vond. Zijn drijfveren waren echter van andere aard.
waar zijn overleden broer, Charles V, hoofdzakelijk kennis zocht en Berry esthetisch genot, meende de hertog van Bourgondië dat een machthebber mecenas behoorde te zijn, indien hij zichzelf en zijn daden in de kunst van zijn tijd verheerlijkt wil zien. For the Duke of Burgundy, the Limbourg brothers produced the Bible Moralisée, a sort of illustrated Bible. They painted no less than 384 miniatures in it. They were barely 20 years old. If you are simply the painter in the village or the town, or even the city, you are, in a sense, your status may be just like the man who makes barrels and the man who makes wheels, or the person who forges metalwork, right? But if you are a court artist, then you are involved in the life of the court and you're involved in the arts that are around the court, which means you are living with sculptors, mint masters, painters of other kind, poets, theologians, confessors, priests. Well, when you inhabit that world, that is a change. That's a significant social change. In that sense, they are close to the beginning of a significant change in the social and intellectual status of painters. That is, for the time, certainly modern. The brothers weren't able to enjoy their new status in Burgundy for very long. After 2 years, their patron, Philip the Bold, died. But his brother, the Duke of Berry, recognized their talent. He took the 3 painters from Nijmegen under his wing. The Duc de Berry, Jean-Duc de Berry, was the kind of man that if he didn't exist, he'd have to be invented. He was the first of the Middle Ages mad collector that ever existed, a bit of a monster. Cet épais manuscrit est entré à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il conserve l'inventaire, après décès, des biens et des collections de Jean, duc de Berry, frère du roi de France, l'un des plus grands collectionneurs de la fin du Moyen-Âge. On trouve dans cet inventaire tout ce qui a fait la notoriété du duc en tant qu'amateur d'art et mécène, des tapis orientaux, des habits somptueux. By trampling over his subjects, the Duke of Berry spends a fortune on his countless fancies. He owns a zoo with the most exotic animals, a drop of mother's milk from the Virgin Mary, and Joseph's engagement ring. He has 600 dogs, each one with a personal carer. Pomme d'argent, des choses un peu surprenantes, une corne d'une unicorne, et bien sûr un certain nombre de manuscrits richement enluminés, au nombre de 300 environ. And it's specifically the manuscripts that he became very famous for. So when the Duc de Berry went to his shelf, pulled one off the shelf and said, "I'd like to show you my latest book of hours," and opened this up and began to turn the pages of this manuscript that was filled with pictures, you were in awe not only of his wealth, but also of his taste. Berry hield het getijdenboek van de koningin bij het kaarslicht om een der miniaturen beter te kunnen zien. Hij was 65 jaar oud, zwaarlijvig, met de wat verslapte gelaatstrekken van iemand die van het goede der aarde te overvloedig genoten heeft. Wallen onder de ogen, slappe, vlezige kin en wangen, een ongezonde huidkleur. De mantel die zijn vormeloos lichaam omhulde was van groen en goud brokaat, met marterbont afgezet. De Oosterse zalven, waarmee hij zich geregeld liet masseren, verspreidden een doordringende geur. En ik ben er absoluut van overtuigd dat zoals hij daar zit, in zijn houding en zijn gezicht, en ook de manier waarop hij zo met welgevallen om zich heen kijkt naar al die mensen en naar al dat moois wat op tafel staat. Zo'n man is dat geweest, dat geloof ik direct. En vooral trof mij de mimiek van de
personages. Ze moeten dat met ongelooflijk fijn penseel en waarschijnlijk ook met een vergrootglas juist die gelaatstrekken van een aantal personages zo hebben aangebracht dat je denkt, hé, dat is een type mens dat ik ken. Zulke mensen zijn er. Around the year 1400, the Duke was one of the most powerful men in France. He was the king's brother and owned a large part of the country. He derived his name from his land, the fertile region of Berry around his capital Bourges. Together with his royal household, he travelled back and forth between his 17 castles. The Limbourg brothers usually travelled with him. He commissioned from the Limbourg brothers a manuscript called the Belzer, which is in New York, and that was completed. And it's one of the most innovative Book of Hours, not the largest, but one of the most innovative in terms of its beautiful and wonderful and interesting cycles, images of the saints, St. Catherine, St. Bruno, that are unheard of in Books of Hours. Just picture series after picture series, which have no real place in a Book of Hours, but are like a private picture gallery that you can hold in your hand. To me, its fascination is that it is a visual laboratory of their work and development. And you see them trying to devise new and inventive ways to create a pictorial narrative that is unparalleled in art previously. A Book of Hours, simply put, was an illustrated prayer book, which was the bestseller of this period. Everybody who was anybody had to have a Book of Hours. So that if you were wealthy enough to commission a Book of Hours, you would also commission the illuminations to go in them. And you can imagine that sometimes these might be the only pictures that the owner of that manuscript might ever possess. You only need one Book of Hours in your life, really. But the Duc de Berry had about 15. So he takes this form and uses that as a means for his artists to paint more and more and more pictures, ever increasing in size, ever increasing in interesting subjects. He obviously didn't need them to pray from, but they were beautiful to look at. Ik moet zeggen, madame, het boek is schitterend, ging Berry voort, terwijl hij naar de koningin ging en voor haar staan bleef. Mooi werk, prachtig werk. Maar ik zal u bij gelegenheid een paar bladen van mijn nieuwe getijdenboek laten zien. Maître Paul van Limbourg en zijn broers verlucht er de kalender in. Ik zeg niet te veel als ik het een wonder noem. Men zou zweren dat de bloemen in het gras te plukken waren en dat de kraaien elk ogenblik konden opvliegen uit de sneeuw. Soms kwam er ook een chemisch proces aan te pas om kleurstoffen te maken. Bijvoorbeeld door lood te verhitten. Dan kreeg je een mooie rode kleurstof, die weliswaar giftig was omdat die lood bevatte. Datzelfde geldt ook voor een witte kleurstof die ook van lood gemaakt werd. Of zelfs bepaalde kleuren geel, waar arsenicum bijvoorbeeld in zit. Nou, die kleurstoffen waren natuurlijk redelijk gevaarlijk om te gebruiken, al was de middeleeuwse ambachtsman er wel van op de hoogte dat dat giftige stoffen waren. Een heel beroemd pigment is natuurlijk het ultramarijn, dat gemaakt werd van lapis lazuli, een half edelsteen. En in de middeleeuwen was er maar één vindplaats bekend en dat was Badakhsha in Perzië. Daar ging een heel ingewikkeld procedé aan vooraf om van die edelsteen pigment te maken, dus kleurpoeder te maken. En dat zorgde er mede voor dat die edelsteen een stuk duurder was dan goud, bij wijze van spreken. Dus je ziet het ook heel vaak terug in het werk van de gebroeders. Hun luchten bijvoorbeeld, die zijn met dat soort lapis lazuli geschilderd. Ook de gewaden van bijvoorbeeld de Madonna, Maria, die zie je regelmatig in dat soort blauw uitgevoerd, omdat het zo'n kostbare kleurstof was. They used all the natural materials from urine to dung to the ashes from the fire. All these things were part of the process of making colors when they weren't
prepared for you already. Originally, I think that many artists had to prepare all their colors. I just wanted a sense of what some colors really were like, and so I started a garden and grew a number of dye plants and tried mixing things. And you just realize that everything in nature is related to everything else, and that they knew just so much that the roots are different from the stems, are different from the leaves, are different from the flowers and the seeds, that all those things have different components that can be used for different purposes. The three gifted brothers became the Duke of Berry's favorite court painters. They obtained a high position at the court, valet de chambre, the Duke's chamberlains. But enter the household of Jean-Duc de Berry. I mean, really enter the household, not just someone who was paid from time to time to do a work of art. They had permanent salary. It's like a professor getting tenure. It was a lifelong appointment. They had a job, full-time job. And we know that they really inhabited this world. Jean-Duc de Berry gave them a house of noble proportions, it says, in Bourges. Paul van Limbourg's house was located on the Rue Port-Jean in the center of Bourges. He was the most talented of the three brothers and was given leadership of the studio. Then the Duke of Berry had a young bride abducted for his favorite painter, Paul van Limbourg. The girl, Gillette Lemercier, had just turned 8. The wealthy Lemercier family lodged a complaint. It developed into a minor revolt in Bourges and Paris. 4 years later, Paul van Limbourg married her after all. But neither he nor his brothers ever had children. Prachtig aan die gebroeders van Limburg is dat ze de best gedocumenteerde kunstenaars zijn uit de late middeleeuwen. En met name die schepenprotocollen in het Nijmeegse Stadsarchief geven een schat aan informatie. Daarin zie je precies dat ze 4, 5 keer naar Nijmegen terugkeren. Op familiebezoek gaan bij hun moeder Metta, bij hun broer Arnold, hun zus Greta. Dat ze hier verwikkeld zijn in allerhande financiële transacties. Goed zorgen voor het vastgoed en de onroerende goederen die ze nog altijd vanuit Frankrijk hier in Nijmegen beheren. Dit is eigenlijk hun basiskapitaal. Around 1410, the Limbourg brothers embarked on a very ambitious project, Les Très Riches Heures. In addition to his earlier books, the Duke of Berry wanted to have the ultimate book of hours made. He gave the three brothers all the money and means required to produce it. It's, for instance, in the Très Riches Heures for the very first time that we have full-page calendar miniatures, which is kind of not a fluke exactly, it's a freak. They didn't exist. Before that time, calendar miniatures were very small, size of a postage stamp. And he said, no, I want big scenes, and I want lots of landscape, and I want castles. I want my castles in these miniatures. And he got it. Il change d'idée à chaque étape. Il change, par exemple, l'encadrement d'une image. Ce n'est pas un encadrement rectilinéaire. Il y a toujours les petits échappés, les créations de surfaces qui sont tout à fait nouveaux. Il n'y a pas de règles dans le manuscrit. Les chefs-d'œuvre ont toujours une audience assez précise. Et dans ce cas, c'était le duc de Berry. Il a dû être très aimé par les frères Limbourg, et je crois que l'amour était réciproque. Après les différentes constructions médiévales de châteaux forts, de châteaux liés à la défense, Jean de Berry prend possession du site en rehaussant les principales tours avec des salles à pas couper, largement ouvertes sur l'extérieur par des baies gothiques à meneaux géminés, et puis surtout un château, une très belle coquille, une dentelle de pierre, comme on voit très bien sur l'image des frères de Limbourg qui représentent nos instruièvres dans les Très Riches Heures.
In this picture, the devil tries to lure Christ with the Duke's favorite castle to live an earthly life of sin. C'est une astuce qui frôle un sacrilège pratiquement, d'impliquer deux mondes, le monde sacré et le monde physique de ce mécène. C'est très personnel comme image. Donc, les concepteurs de l'image sont enfin les frères Limbourg. Et je crois qu'ils avaient, pour la plupart, la plus grande autonomie de créer les images qui feraient plaisir aux yeux de leur mécène. There are those who theorize that the Duc de Berry himself had a homosexual side, slightly gay taste. For instance, if you simply go through and count how many instances there are of young men in underwear, and the miniature of the flagellants is the one that exemplifies to me that taste to the extreme, because you've got this whole chorus of very svelte, elegant young men that are nude to their waist. They wear their kind of gowns then stripped from their hips below. They're all writhing in a kind of sense of both passion and pain, so it touches on a little bit of sensuality and sadomasochism, and also a little bit of blood. So to me, it exemplifies the Duc de Berry's taste in that realm very much. In order to finance his expensive pastimes, the Duke of Berry drove his subjects to the extreme. Because of his unreasonably high taxes and his abuse of power, the Duke was loathed by the public. During the last years of his life, a revolt broke out, and some of his favorite castles were set on fire. On the 15th of June, 1416, the Duke died at the age of 76 in his castle in Paris. The Duke of Berry now lies in the crypt of the Saint-Étienne Cathedral in Bourges. He is kneeling by his own tombstone. A small bear rests at his feet. The bear from his personal coat of arms. But what happened to the Limbourg brothers? After the Duke died, nothing more was heard of the brothers in Bourges. In order to find the Limbourg brothers, we have to go back to Nijmegen. There, in the archives of their town of birth, their names are mentioned one last time. Arnoldus van Limburg, dat is de broer. En Margaretha, zijn zus. En die zijn, dat ze alle omnia, bona, mobila en immobila, dus alle roerende en onroerende goederen, kwam dan Herman, Pauli, Ak, Johan de Limbourg. En die broer en die zus, die erven al hun goederen in het Nijmeegse schependom en ook wat ze in Frankrijk bezitten. Dus hieruit blijkt dat de gebroeders Limburg overleden zijn en dit stamt uit 1416. At the height of their fame, fate struck. In the same year as the Duke of Berry, the three brothers died in Paris. They were barely 30 years old. Somehow, I mean, having studied many artists, some died very young, some died in old age, they all seem to have kind of an innate sense of their own mortal timing. The Limbourgs, more than most, seem to be racing headlong to achieving a visual perfection. They seem to innately know that their time was extremely limited. The cause of their sudden deaths is unknown. They probably died of the plague, which killed a third of the population in Europe. The brothers were buried at the Cimetière des Innocents in the heart of Paris. The old fountain is all that's left.
When the charnels around the cemetery started to bulge, the old cemetery had to be cleared. Over dozens of years, the dead bodies of Paris were reburied in the city's subterranean quarries. Here in the catacombs lies the bodies of 6 million Parisians, stacked skillfully in endless corridors. Everyone is equal in death. And here, hidden in this anonymous mass grave, the Limbourg brothers found their final resting place. The Limbourg brothers are at the end of one period, and after them there is a new period beginning where panel painting and larger paintings become more predominant in the north, which had not been the case before then. Illumination does not die, but it shifts during this period, goes into a little bit of slumber. After the deaths of the Limbourg brothers, miniature art was soon overshadowed by oil on canvas, and later that century, the invention of the printing press rendered handmade books obsolete. The Limbourg brothers' works vanished, and only survived the centuries in the private libraries of aristocratic families, hidden and forgotten. And I think some of the greatest works of art ever created are, in fact, singular in many respects. They did not produce a school. They were not imitated. They were in some senses inimitable because of the moment, the culture, the commission, the interpretation. The Limbourg brothers were very much like that. Their art was not an art simply to be imitated. Centuries later, in 1856, Les Tres Riches Heures suddenly reappeared in Genoa. The French Duke of Aumale, fervent art collector and bibliophile, recognized the value of the book and bought it. Like the Duke of Berry, this duke only very rarely showed the work to his highly placed friends. He had a special silver-mounted box made for it. Only he was allowed to turn the pages. The Duke of Aumale had no idea who had made it. No one knew their names anymore. Years later, the Limbourg brothers were rediscovered in the Duke of Berry's inventory list. Dans cet inventaire se trouve un petit article, 3 lignes au total, qui permettent d'attribuer de manière absolument certaine l'élaboration des très riches heures du duc de Berry à Paul de Limbourg et à ses frères. Je vous lis ce petit article. Item, en une layette, plusieurs cahiers d'une très riche heure que faisaient Paul et ses frères, très richement historiés et enluminés. After his death, the Duke of Aumale donated his castle and Les Tres Riches Heures to the French state. In his will, he stipulated that Les Tres Riches Heures was never to leave his castle in Chantilly ever again. And it's still there, still invisible to the general public. The original Les Tres Riches Heures cannot be viewed, and even the Belles Heures is very difficult to access. Nowadays, however, traditionally made facsimile editions are available. They are highly exclusive and especially made in Switzerland. It took the modern facsimile makers 2 years longer than the Limbourg brothers needed to make the original. For us ordinary mortals, it's the only way to experience some of what the Duke of Berry felt when he turned the pages. Dat vloeiende wat in die overgangen van die kleurnuances zit. Je ziet nauwelijks dat kleur verschilt van het ene stuk naar het andere stuk. En toch, als je dan het hele blad ziet, dan zie je die hele fijne details. Je ziet dat verschuiven van die kleuren. En je probeert het na te maken, maar uiteindelijk kom je toch niet verder dan een bepaalde hoogte. Je ziet problemen als het perkament dat begint te werken, dat begint te krullen. Verflagen die beginnen te barsten. Pigmenten die je toch net niet fijn genoeg gemalen krijgt om ze gemakkelijk te kunnen verwerken. Lijntjes die je niet dun genoeg kunt maken. Details die je niet goed genoeg aan kunt brengen. Ja, dat blijft eigenlijk toch een mysterie. Het is waarschijnlijk het geheim van de smid, waar je dan toch net niet achter komt, waar je net niet je vingers achter krijgt.
Je ziet ze als persoonlijkheden, je ziet ze als kunstenaars en je ziet ze ook als gewiekste zakenjongens voorbij komen. En op die manier ontstaat er langzamerhand een driedimensionaal beeld van de jongens. En hoewel je ze nooit gezien hebt en ook geen flauw idee hebt hoe ze eruit zien, zijn het toch personages geworden die deel uit gaan maken van je leven na zo'n jaar. Meanwhile, in New York, Margaret Lawson has made a surprising discovery. On the last page, after going through many choirs, looking with the microscope in the top corner, in the top of the castle in the distance, there's this little tiny P. And I know they didn't sign their, it wasn't traditional anyway for people to sign their work in those days. But I think Paul was probably the main character, and it makes sense that he would be the one to do it. I think this was supposed to be the Duke's castle, and when you look at the page and you can't see it, what a wonderful secret to have sort of placed your initial, possibly Paul, found it as a way of leaving his mark without anyone knowing in the final page of the manuscript. I haven't found any others, so it would be wonderful to find a J and an H. After 600 years, the Limbourg brothers return to the town of their birth, Nijmegen. Their hidden work is collected here from all over the world. A stone's throw away from their first studio, it is shown to a wide public, and for the first time, the work bears their own name. Ik denk dat de gebroeders van Limburg alles bereikt hebben wat ze tijdens hun leven maar misschien hadden willen bereiken. Namelijk dat het prachtige werk op een schitterende manier gemaakt bewaard is gebleven. En dat het eeuwen en eeuwen na hun dood nog bekeken wordt en bewondering en verwondering wekt. En dat de mensen daarmee bezig zijn. Ik bedoel, dat is toch het hoogste wat ze hadden kunnen hopen en verwachten. En dat is gebeurd.